Okay, good day everyone. Our course or subject is all about the personal identification or yung FS2 na tinatawag natin. So we're done with the FS1 or your forensic photography. So let's now move on to your second forensic subject, again, which is the personal identification. So for the introduction and for our first lesson or topic with regards to this course or subject, ang una nating pag-uusapan is the fundamentals or yung topics about the ancient or the modern methods ng personal identification. Yung iba't ibang methods na ginagamit natin in order for us to identify an individual, to recognize an individual, especially the comparison of the fingerprint patterns and the age characteristics. So, pag-uusapan natin yan sa next na mga topic. So, for now, again, just an introduction of our subject or our course. Pag-uusapan natin yung mga sinaunang methods of personal identification and even the modern methods on how we will going again to identify or to recognize an individual. That's why tinatawag nga natin siya na personal identification. As well as on our second topic, we will name also the pioneers on the discovery of personal identification. So kasama na doon yung kanilang contribution, of course, and their perspective with regards to their discoveries and yung kanilang mga principles na nabuo sa kanilang pag-aaral na ginawa. So for now, sabi ko nga kanina, we will be discussing the methods of personal identification. Again, first, personal identification meaning it is a method of determination of the individuality or the recognition of a person. So we will going to recognize, we're going to identify a person through what methods. Yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yung iba't ibang klaseng methods on how, again, we will going to identify, to recognize a person. Diba? Identifying a person, specifically the subject, diba? Whether yan man ay yung kriminal, yung suspect na hinahanap mo, o siya yung aggrieved party, o siya yung biktima, kaya naman siya yung witness, o kaya naman yung mga missing person, diba? Yan yung pinakaunang phase of criminal investigation. Hindi mo mahahanap, diba? How can we locate the suspect, diba? The victim, kung wala tayong pagkakakilanlan ng taong yon. And that is what we are referring, diba? The personal identification. Yan yung pinakaunang phase. Paano natin masasabi na siya yung kriminal? Paano natin malolocate yung kriminal? Paano natin ma-identify yung kriminal kung wala tayong gagamitin na method, 'di ba? In order for us na ma-identify, 'di ba, kung sino ba yung taong pinatutungkulan natin. 'Di ba? One of the best example, 'di ba, na kung saan isa sa pinaka-important din na phases of homicide investigation, 'di ba? Na kung saan involved yung mga patay, 'di ba? Yung mga dead bodies, kasama 'yan, 'di ba? Sa homicide investigation is the identification of the dead bodies. Especially yung mga sobrang naagdas na, yung mga buto na lang yung natira. The question now is, paano natin ma-identify kung sino ba yung taong yon? Especially kung walang means of identification na makikita in his possession. Especially the ID. Wala siyang ID sa katawan, sa wallet, and so on. Wala siyang pagkakakilanlan kung sino siya. So in this case, it is necessary for an investigation or para sa ating investigador to be equipped with the proper means of identifying the dead bodies and the individual in general. So yun yung aaralin natin. Hindi lang tayo specific sa mga patay, sa cadaver, or sa mga dead bodies. Magagamit din naman natin tong personal identification, the methods of personal identification sa lahat ng individual. Diba? In relation to the suspect, the victim, the witness, and so on. So, magagamit natin tong methods na to. So, magagamit natin si personal identification, hindi lang again specific dun sa mga patayan. Diba? Dun sa mga hindi natin makilala kung sino ba yung patayan, so on. So, marami po itong paggagamitan and marami din tayong methods, again, of personal identification. Okay. Next. The following are some of the ways to determine the identity of the person. So, ito na nga binabanggit natin. So, kasama dito yung mga sinauna pa and even the modern methods
Again, to determine the identity of a person. So, ito po yung mga sumusunod na yon. The portrait parle, the tattoo and scarification, photographic data, personal effects, forensic odontology, the DNA, the Bertillon System, and the most important, or the widely used ngayon, which is the fingerprint. So, yan yung pinakagamit na gamit natin ngayon, di ba? To identify and to recognize the systematic way on how we will going to identify a person na mas mabilis kaysa sa ibang kaparaanan or method. So, once na may database ka lang, di ba, na nandun na lahat yung fingerprint classification ng mga tao. So, i-compare lang natin and na-examine. So, in just one click and so on, di ba? Once na may file ka na yan, madali na nating malaman kung kanino bang fingerprint to. Yan yung isa sa pinaka malaki na part or portion sa ating subject na pag-uusapan natin on how to classify the fingerprints, on how to count the ridges, the fingerprint classification, and so on. So, again, etong methods na to is just an introduction about our course. Ano ba yung methods and ways natin to identify and recognize an individual or a person na tinatawag natin. So, una is the portrait parle. It is a French term. So, itong term na to is galing sa French term meaning speaking likeness, wherein we are referring to a picture. So, kung makikita nyo dyan, a picture, a drawing, or a detailed sketch of a suspect in both front and profile view. So, kapag narinig natin si portrait parle, ang tinutukoy natin dito is the verbal or the accurate description of the person being identified. Sino ba yung hinahanap natin? Sino ba yung pinatutungkulan natin? So, when we say verbal, sinasabi natin. So, for example, yung mata niya po malaki, di ba? Kulay brown, the complexion is ganito, di ba? Ang kanyang buhok ay mahaba. So, we are describing a person, kaya nga speaking likeness, sinasabi natin kung ano ba yung description ng tao, and then, gagawin natin siya, we will put it into a picture, a drawing, or a sketch. So, yun yung portrait parle. Na kung saan, again, it is a picture, or drawing, o yung detailed sketch based dun sa verbal description na binibigay ng tao. Diba? And yung taong yon, diba, yung information na yon may be given by the witness. Siya yung nakakita sa suspect, diba? Siya yung nakakita sa pumatay. Of course, i-describe niya. Or even the relatives or other person who are acquainted with the physical features of the person to be identified. So, mga nakakakilala sa taong yon, sa mga nakawitness, sa mga nakakita, and we are not specific dun sa suspect, sa kriminal. Pwede din yan applicable sa missing person, di ba? Lalo na nung unang panahon na hindi naman uso, for example, ang camera. Di ba? Magdodrawing lang tayo, i-sketch lang natin yung itsura niya. So, that's it. I-describe mo, di ba, verbally, and then saka natin ipipicture out, saka natin i-drawing or i-sketch. Yun yung tawag sa method na to. And now, modernization has led to be our mugshot of a suspect. So, ito is modernized na. Ang tawag na sa kanya is mugshot, di ba? Kung makikita nyo yung pinipicture natin yung suspect, yung criminal. So, meron na siyang hawak na parang papel na kung saan nandun yung pangalan niya and then yung case niya and so on. Yun yung mugshot ngayon. Yung mas modernized na again, di ba, is the mugshot. But kung tatawagin natin siya noon, is the portrait parle o kaya naman yung picture, drawing o yung detailed sketch mismo ng suspect. Again, both in front and profile view nung ating dinidescribe na tao, nung suspect, to be specific. So, nakalagay dyan, di ba? It is a rigorous system of verbal description. So, verbally, dinidescribe natin yung itsura ng tao and even the physical characteristic ng subject natin. Again, subject in general, it can be the suspect, the criminal, or pwede rin naman siya sa ating mga missing person. So, the subject, yun yung ating dinadrawing. Yun yung ating in-sketch. Diba? So, again, sa marami kasing pagkakataon, di ba, an investigator does not have a picture of the wanted person or yung missing person na tinutukoy natin. And the only way to have an idea of the prominent physical features ng tao is for a witness. So, manggagaling talaga yan sa witness.
yung information galing sa kanya, or someone who has knowledge of the identity of the missing person or yung suspect kung na-witness man niya to fill in the details. So, ang makakapagsabi lang niyan, ang makakapag-describe lang niyan is yung nakakakilala at yung naka-witness at yung nakakatanda kung ano ba yung itsura or yung physical features nung kailangan niyang i-describe o nung subject na tinatawag natin. And that is, again, the portrait parlor. Okay, next natin is the tattoo and scarification. So first, alam naman natin what is tattoo. Diba? Permanent ink design in the skin applied by needles or a temporary dye design on the skin. While the scarification is a practice of purposely scarring skin tissue to leave permanent marks. Again, wag tayong lalayo. We are talking about the methods of personal identification, and we can identify a person based dun sa mga tattoo nila or dun sa scars na meron sila sa katawan. Diba? Usually naman, diba, kapag may patay, wala pang pagkakakilanlan, sinasama natin sa kanyang identifying na features or marks, meron siyang tattoo, for example, sa kamay, sa batok. Meron siyang tattoo sa paa and so on. Yung pagkakakilanlan ng tao, pwede nating i-base dun sa tattoo nila, 'di ba? Yung marks nila sa katawan and even the scars na meron sa katawan, kasi bibihira lang din naman yung a person na merong same exact location ng tattoo and itsura ng tattoo or scars sa kanilang katawan. And one way to identify or one way to recognize an individual, especially yung wala pang pagkakakilanlan, is the tattoo and scarification. Kumbaga, hindi siya ganun kabigat, 'di ba? Hindi siya ganung pwedeng gawing basihan agad kasi may pagkakataon din kasi na paano kaya kung magkatulad talaga. So, hindi tayo pwedeng magbase lang talaga agad-agad sa tattoo and scars. Isa lang to sa kaparaanan, di ba? O kaya naman pang suporta para masabi natin or to validate o kaya naman para ma-verify kung siya ba talaga yung taong yon. At isa to sa mga tinitingnan natin. Di ba? For example, yung mga tatong yan, di ba? Or yung mga scars na yan. Nakilala yung bangkay na wala pang pagkakakilanlan dahil dun sa tattoo niya sa paa, di ba? O kaya naman napagkamala na yun yung kamag-anak niya kasi yun yung tattoo pero yung pala buhay pa and so on. So yan yung tinutukoy natin dito. And kung hindi pa kayo gano familiar sa scarification, again, the practice of purposely scarring skin tissue to leave permanent marks. Pinapractice talaga nila yan, lalo na kung meron silang magkakaibang tribo. One way nila yan para ma-recognize kung sino ba yung ka-member nila sa kanilang tribe. So kapag ikaw ibig sabihin ay adult na or kaya naman it can be also a sign dun sa status mo or yung beauty mo. Kasi diba, yan din minsan yung basihan, diba, ng kagandahan noon. I mean, mas marami kang scars and so on, tattoo. Diba, mas maganda ka para sa kanila dahil yun yung kanilang pinaniniwalaan. So, sa ibang tribo naman, kung ikaw ay warrior, sign yung scar mo bilang sign yung scar mo na ikaw ay isang warrior ng kanilang tribo. Diba? Usually, ito ay ginagawa by burning, kaya ka nagkakaroon ng scars, or cutting, diba? Maiiwanan ng scars yung katawan mo and chemicals. So, yun lang naman to. One method, again, of personal identification is through their tattoo, yung mark sa kanilang katawan, and the scarification or yung scars sa kanilang katawan. Okay, next, the photography. Isa rin sa gamit na method na makakatulong para ma-identify natin yung tao. Diba? Ma-identify natin yung isang tao. It is an art or science of producing an image by the action of light with the aid of the camera and the chemical process involved therein. So, alam niyo naman kung ano ba yung use ng photography, lalo na makakatulong, di ba, to identify the criminal, the suspect, the missing person, at yung mga iba pang tao na may kinalaman, di ba, sa investigation or to be specific sa isang kaso. So, isa sa pinagagamitan ng photography or ng photograph ng mga criminal or suspects natin is the mugshot. Diba? Yung kukuhanan sila, nakaharap, nakatagilid, the whole body na shots and so on. So, yun yung mugshot na tinatawag natin. So, makikilala naman talaga natin kung sino ba tong taong to, diba?
may pagkakakilanlan tayo, hindi lang basehan ng pangalan and so on, based din dun sa itsura nila, diba, na na-record natin through the use of the camera. Diba, usually naman kapag magpo-post tayo ng wanted person na makakatulong para mahuli tong criminal na to, ang ginagamit natin is yung mga pagmumukha nila. Diba? Through the use of photography, ipopost mo lang yung kanilang itsura, diba? At yun na yung pagkakakilanlan natin, ma-identify natin who is the criminal kung meron tayong makikita na record or recorded image or printed photograph ng taong yun. Diba? Same as with dun sa mga tao na nawawala, diba? O kaya naman sa mga patay, sa mga dead bodies, one way to identify kung sino ba sila is through the use of their ID. So, ma-identify natin yung taong to based dun sa mga IDs nila. Dun sa mga identification card nila. Kasi lahat naman halos ng mga ID natin is meron niyang mukha natin, diba? Nung may-ari ng ID na yan o kung sino man. Ganun din sa mga missing person. Mahirap mag-locate, mahirap ma-identify kung sino ba yung gusto nating hanapin na nawawala. Kung ang ipoprovide lang natin na details sa kanya is ano ba yung itsura niya, diba? The verbal description ng taong yon, ganito katangkad, and so on. So, hindi ganun kadali ma-identify yung taong yon kung wala tayong magiging basehan. And iyon nga yung isa sa method natin, which is the photography. Through the use of camera, makakapag-provide tayo, diba? Makakapag-record tayo ng image na makakatulong, diba? Sa atin, na makakatulong sa ating mga police officers, and so on. And that is photography. Next is the personal effects. These are privately owned items such as clothing and jewelry normally worn and carried by the subject. So, isa rin to sa tinitingnan nating basehan or method para ma-identify natin kung sino ba yung taong to. Pero again, hindi lang tayo ganun basta-basta magbe-based ng dahil lang dito sa mga personal effects na to. For example, dahil lang sa hikaw, nakilala mo na anak mo yung na-recover na body. So, mahirap mag-conclude agad ng dahil lang sa personal effects or dun sa mga jewelry o yung mga usually na sinusuot ng mga tao. Diba? For example, huli mong nakita yung anak mo na naka-color pink na damit. And then, meron biglang sinabi na na-recover na body which is color pink din yung damit. So, hindi natin pwedeng sabihin agad na yun agad yung anak mo. Pero one way lang or one method lang na makakatulong to identify or to recognize a person is yun yung personal effects na tinutukoy natin. And we are not specific again sa mga dead bodies lang, diba? Yung mga cadaver natin, yung mga na-recovered natin na mga patay. We can also use this, diba, to identify the wanted person, yung suspect, yung criminal, based dun sa kanilang items, diba, dun sa mga usual nilang sinusuot, para describe natin kung sino ba yung taong gusto nating, kung sino ba yung taong ina-identify natin, or yung person to be identified, diba, usually, yan ba ay nakakap, diba? Nagsusuot ba yan ng leather jacket? Siya ba is nakachinelas and so on? Diba? Laging may backpack. O kaya naman laging may suot na salamin na ganito, shades na ganito, and so on. So, we can use this personal effects again as a point of identification sa isang tao, pero hindi tayo ganun-ganun basta magbabase lang dito. Pero meron din naman tayong mga cases, for example, sa mga recovered na bodies na na-identify natin agad-agad, lalo na kung yun ay personal belongings talaga niya, na siya lang yung meron nun. Diba, yung mga singsing natin, mga wedding rings, o yung mga singsing na galing pa sa ninuno, na siya lang naman yung meron nun, na ma-identify mo na siya agad yun, diba? Nakita, located sa middle finger, and so on. So, ito yung aking asawa. Diba? Ayan yung anak ko na nawawala siya yan. Sa kanya yan, and so on. So, we can identify, again, an individual based dun sa kanilang privately owned items. Usually dyan, the jewelries, and so on, na usually naman na ginagamit nila or sila lang yung meron nun. Yun yung tinatawag natin na personal effects. Next is the forensic odontology. Diba? It is a branch of science which deals with the anatomy, development, and diseases of the teeth.
and related structure used in the administration of justice. So, kaya natin tinawag na forensic odontology. Hindi lang tayo basta aralin yung ngipin ng isang tao, but it is the dental application in legal matters or in legal proceedings. So, kinakailangan dito yung mga highly experienced na forensic odontologists, diba? Especially trained dentists who use their expertise to help identify the unknown remains. So, matutulungan din yan through the forensic odontology, yung mga hindi natin makilala na mga dead bodies, diba? The unknown remains, kung sino ba tong taong to, diba? Kung sino ba tong patay na to, makakatulong ang forensic odontology to identify them. And even to trace the bite marks, diba, to a specific individual, malalaman din natin kung kanino bang galing yung mga bite marks na yan. Diba? Again, the dental application in legal proceeding, in relation niya na yan sa legal matters. So, again, we can identify an individual, we can recognize an individual through forensic odontology. Next, the DNA. So, ito yung isa sa mga gamit na. So, alam naman natin yan lahat. Even sa mga teleserye sa TV, di ba? DNA yung solusyon para malaman kung sino ba yung totoong anak, di ba? Kung ito ba ay ampon, kung ito ba ay hindi ko anak, and so on. So, through the use of DNA, again, it is the chain of molecules found in every nucleated cell in the body. The totality of an individual's DNA is unique for the individual except identical twins. So, sabi dyan, diba, the totality of individual's DNA is unique, diba, for every individual except kung identical twins yan. So, one way nga naman, diba, magandang paraan, diba, or method to identify a person is through his DNA. Diba? Ano ba yung pwedeng pagkuhanan natin ng DNA? The blood, saliva, diba? The semen, the piece of hair or the skin tissues, diba? The bone, makukuhanan din yan. The teeth, the fingernails, tissues na galing sa mga internal organs ng tao, and even the brain, the tissues from the brain, the muscle, the skin tissues, and so on. So, yan yung mga pwede nating maging sample, diba? To examine the DNA of a person. So, DNA meaning deoxyribonucleic acid. So, alam ko naman na alam nyo na yan. Just a review. So, it is pretty obvious na DNA magagamit yan to identify a person, to recognize a person kung siya ba talaga to. Diba? Mapabuhay, mapapatay. So, you just have to collect the sample, and kung mag-match, so, siya yung taong hinahanap mo. Kung yan man ay mapakriminal, the suspect, o yung nawawala mong anak, o yung namatay mong anak, na ngayon mo lang na-locate yung katawan, to confirm, pwede po ang DNA dyan. Next, the Bertillon System. So, mapapag-usapan din natin to sa history ng personal identification or the history of the fingerprinting pasadahan natin ngayon. It is devised by a French criminologist named Alphonse Bertillon. So, it is an anthropometric system of physical measurement of body parts, especially the head and face. So, it is the first systematized or systematic attempt, diba, in the history at personal identification na kung saan we are referring dun sa measurement or dun sa physical measurement ng isang tao in order for us para ma-identify natin kung sino ba siya. Diba? It is the science of anthropometry, wherein anthrop, diba, meaning human, metry meaning to measure. So, it is the study of human body measurement for use in anthropological classification. So, mamaya madidiscuss natin kung ano ba yung mga included dun sa body parts ng isang tao na sinusukat natin or minemeasure natin. So, next, focuses on the meticulous measurement and recording of different parts and components of the human body. So, yung pinaka-konsepto natin sa Bertillon system is that sinusukat natin yung body parts ng isang tao to record it, diba, as a means for
personal identification. So we have now the records of this person, specifically the criminal. Every time na commit tayo or mag-admit tayo ng panibagong criminal, so isa na to sa way para ma-record yung kanilang physical characteristics, or the physical measurement nila as a means of their personal identification. So sa Bertillon system, it includes the descriptive data of the person. So, nilalagay natin dyan, ano ba yung color ng hair niya. So, aside from the body measurement, isa to sa kasama sa ating Bertillon system. Again, the descriptive data of the person. The color of the hair, the eyes, the complexion, the shape of the nose, ears, chins, color of the left iris, and so on. So, ito siya. Kung makikita mo sa example, black, di ba? Height, di ba? The weight, and so on. So, the descriptive data of the person. So, the bodily marks, sinasama din natin dyan kung mayroon bang mole, scars, and tattoo, or any other marks sa katawan ng isang tao. And then, the photographs of the full face and the right profile. So, ito yung isa sa example ng profile ng isang tao na kinuhanan siya through the use of Bertillon system. So, descriptive data and the photographs, kinuhanan siya. And then, ito pa yung isa. Sa pinaka-konsepto ng ating Bertillon system is the bodily measurements ng isang tao. Kinukuha yung standing and sitting heights. Mine-measure yung kanyang height, nakatayo, and then the sitting heights. Length, the width of the head and the face. So, kinukuha po yan. The length of the right ear. The span of the outstretched arms. So, ito yung example nila sa picture. Length of the left foot, left middle finger, left little finger, left forearm, and left hand. So, ito yung isa sa sample natin. Sinusukatan talaga, literally, yung isang tao, yung kanyang body measurement, kinukuha natin sa ating Bertillon system. Lastly, is the fingerprint. So, it is a method of identification of an individual through the use of impression made by the ridge formation found in the terminal parts of the fingers. So, pag-aaralan pa natin yan. Ano ba yung tinutukoy natin na ridge formation? O yung fingerprint impression na tinatawag natin. So, ano ba yung terminal part ng fingers na tinutukoy natin and so on. So, mapapag-usapan pa natin yan. So, these marks are signatures which each man's very own, and this cannot be counterfeited nor can be disguised or hide it away. Kasi nga, meron tayong principles, diba, sa ating fingerprint, kung saan ang fingerprint, hindi mo yan matadaya, hindi mo yan maiiba, hindi mo yan masisira, not unless yung finger mo mismo yung na-destroy or nasira, naputol, and so on. At hindi mo yan madidisguise, hindi mo yan maitatago, at walang sinuman, diba, sa atin na merong magkatulad exactly ng fingerprint. Even that two neighboring na fingers ng isang tao, wala dyang magkatulad. And that is the fingerprint. We can identify, diba, based nga dun sa introduction natin kanina, a person or an individual based dun sa kanyang fingerprint. So, ma-detect natin, for example, sa isang crime scene, nakakuha ka ng fingerprint sample na nakuha mo sa barel na ginamit sa pagpatay kay victim, and then meron kang suspect na nasa kustodiya mo, kinuhanan mo ng sample ng fingerprint, and then upon examination, comparison, nakita mo na merong pagkakatulad. So, through the use of fingerprint, nag-match yung identity ng tao na nakuhanan ng fingerprint, diba, sa crime scene, and then yung taong tinuturo mo as the suspect. So, through the use of fingerprint, na-identify mo na siya talaga yung nakagawa ng krimen, o siya talaga yung kriminal na hinahanap natin. And that is fingerprint. And even, di ba, kung mapapansin nyo, sa pagkukuha ng NBI, police clearance, even the cedula, and yung iba pang transactions natin, bukod sa ating signature na pagkakakilanlan din natin through our handwriting, ganun din, ginagamitan na natin ng mga thumbprint natin bilang identity natin or bilang pagkakakilanlan natin. So, that is fingerprint. Again, identification of an individual through the use of impression made by the ridge formation found in the terminal parts of the fingers. So, palalawakin pa natin yan sa next topic natin.
pag-aaralan natin, again, mismo, yung fingerprint patterns natin, diba? Iba't ibang klase ng fingerprint patterns, at paano natin makaklasify, diba? Yung mga fingerprint patterns na yon and the fingerprint characteristic ng isang tao and so on. So, marami tayong pag-uusapan with regards to fingerprint. So, next, fingerprint will start to develop during the 3rd and 4th month of fetal life of a person and continue to exist until one will decomposition due to death. So, ibig sabihin lang nito, ang fingerprint natin, nag-start yan na ma-develop or lumabas sa ating mga daliri, sa ating mga fingers during the 3rd and 4th month nang tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang. Diba? And continue to exist habang hindi pa, diba, nade-decompose yung isang tao. So, meaning to say, ang fingerprint mo is lifetime yan na nasa iyo. Not unless ikaw ay maagnas na and ma-decompose na. So, yun lang yung ibig sabihin yan. And one trivia din, the random patterns of folds on skin changes with every touch. So, ikaw ay nasa loob pa ng sinapupunan ng iyong magulang, diba? The fetus touches its surroundings and those simple touches also help to create fingerprint pattern. So, ang ibig sabihin lang nito, may contribution tayo habang tayo is nasa loob pa ng sinapupunan ng ating mga magulang. Diba? The way how we move or touches the surrounding, diba? Habang tayo ay nasa loob, nakaka-apekto yon, diba? Dun sa formation o dun sa makikreate natin or dun sa mapoproduce na fingerprint patterns na meron tayo. So again, may contribution tayo dun sa magiging pattern or fingerprint patterns na meron tayo once na tayo is naipanganak na, diba? Once na tayo ay lumaki na, so meron tayong part dun sa kinalabasan ng fingerprint patterns na meron tayo. So that's all about the methods of personal identification. Again, babalikan natin si fingerprint kasi introduction lang tong bagay na to. And then the other methods, so pinasadahan lang natin kung ano ba yung pinakaunang methods hanggang dun sa methods na until now ina-apply pa natin, di ba? So the portrait, Parle, di ba? The verbal description ng isang tao, the tattoo, scarification. So through the identifying marks na nasa katawan ng isang tao, makikilala natin kung sino siya. Through photography, automatic, diba? Through the photograph, recorded images ng isang tao, mare-recognize natin, ma-identify natin kung sino ba siya. Personal effects, through the privately owned na items niya, na siya lang yung meron and so on, o kaya naman yung usual niyang ginagamit, we can also identify a person through their personal effects, yung mga gamit nila na usually sinusuot nila or dinadala nila. Forensic Odontology, diba, the dental application sa legal matters or proceedings, diba, magagamit natin si study or yung science that deals with the anatomy or development ng ating mga ngipin or teeth. Magagamit din natin yan, diba, to identify a person. Kasi sabi nga natin kanina sa DNA, diba, we can use the teeth, diba, of a person para magamit for DNA analysis. And also, one part of the forensic odontology to know or to locate or to trace the bite marks to a specific individual. So, malalaman natin kung sino ba yon through forensic odontology, DNA. So, alam niyo na yan. Bertillon System through the anthropometric system na kung saan sinusukat natin yung body parts ng isang tao. At nire-record natin yon. So, once we have the record, we have now the personal identification ng isang tao. So, meron tayong pagkakakilanlan ng isang tao dahil meron tayong record ng kanyang measurement, ng kanyang body parts or measurement ng kanyang body parts. The fingerprint, the last one na pag-uusapan pa natin. So, yan lang po yung methods of personal identification. And our next topic sa ating video lecture is all about the pioneers on the discovery of personal identification techniques. To be specific, the Bertillon System, pag-uusapan ulit natin yan, and the fingerprint identification. Sino ba yung unang naka-discover na magagamit si fingerprint for personal identification and so on. So, pag-uusapan natin yan sa ating next lesson. So, that's all. Thank you.